724. Because Srila Prabhupada quotes in the purport Sri Yamunacharya, who is the great Acharya in Srirangam, the predecessor of Sri Ramanujacharya. Therefore, in his honor, I will read this purport and verse and purport. Avyaktam, vyaktim, āpannam, manyante, mam, abuddhayaḥ, param, bhāvam, ajānanto, mamāvyayam, anuttamam, avyaktam vyaktim āpannam, avyaktam vyaktim āpannam, manyante mamāvyayam, manyate mamāvyayam, param bhāvam ajānanto, param bhāvam ajānanto, mamāvyayam anuttamam, mamāvyayam anuttamam, avyaktam vyaktim āpannam, manyate mamāvyayam, param bhāvam ajānanto, mamāvyayam anuttamam. Avyaktam, non-manifested. Yeah. Vyaktim, vyaktam, very clear. Āpannam. I think your microphone doesn't work. Manyante, mam, abuddhayaḥ, param, bhāvam, ajānantaḥ, mamāvyayam, anuttamam. Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. அவர்களது சித்தறிவினால் அடிபட்டதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். Purport by Srila Prabhupada. Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons, and here the impersonalists are similarly described. தேவர்களை வழிபடுவோர் சித்தறிவுடையோர் என்று ஏற்கனவே கூறப்பட்டது. Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna, and still due to ignorance impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. அறியாமையின் காரணத்தால் இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருள்வாதிகள் வாதிக்கின்றனர்.
Yamunacharya, the great devotee of the Lord and the disciplic succession of Ramanujacharya, has written a very appropriate verse in this connection. ராமானுஜரிலிருந்து குரு பரம்பரையை சேர்ந்த மாபெரும் பக்தரான யமுனாச்சாரியார் இது சம்பந்தமாக மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றினை எழுதியுள்ளார். Tvam shila rupa charitai parama prakrištai satvena satvikataya prabalaischa shastrai prakhyata daiva paramartha vidam mataischa navasura prakritaya prabhavanti bodhum. My dear Lord, devotees like Vyasadeva and Narada know you to be the personality of Godhead. எம்பெருமானே வியாசதேவர் நாரதர் முதலிய பக்தர்கள் உம்மை முழுமுதற் கடவுளாக அறிகின்றனர். By understanding different Vedic literatures, one can come to know your characteristics, your form, and your activities, and one can thus understand that you are the Supreme Personality of Godhead. பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் உமது குணம், ரூபம், லீலைகளை அறிய முடியும். But those who are in the modes of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. ஆனால் ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் உள்ள அபக்தர்களான அசுரர்கள் உம்மை புரிந்து கொள்ள முடியாது. They are unable to understand you, however expert such non-devotees may be in discussing Vedanta and the Upanishads, the other Vedic literatures. It's not possible for them to understand the personality of Godhead. அவர்கள் உம்மை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள். வேதாந்தம், உபனிஷத் மற்றும் இதர வேத நூல்களை விவாதிப்பதில் அவர்கள் எவ்வளவுதான் திறமைசாலியாக இருப்பினும் பரம புருஷரான உம்மை புரிந்து கொள்வது அவர்களுக்கு சாத்தியமல்ல. In the Brahma Samhita, it's stated that the personality of Godhead cannot be understood simply by study of Vedanta literature. வேதாந்த இலக்கியங்களை கற்பதால் மட்டும் குருமுதற் கடவுளை அறிய முடியாது என்று பிரம்ம சமயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. Only by the mercy of the Supreme Lord can the personality of the Supreme to be known. குருமுதற் கடவுளுடைய கருணையால் மட்டுமே அவரது வியக்தித்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். Therefore, in this verse, it is clearly stated that not only are the worshippers of the demigods less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent, and for them it is not possible to understand God's personal nature. எனவே நான் தேவர்களை வழிபடுவோர் மற்றும் சித்தரி படைப்பவர்களல்ல, பகவானின் வியக்தித்துவத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாமல் உண்மையான கிருஷ்ண குணத்தை சத்துமின்றி வேதாந்தம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை பற்றி அனுமானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அபக்தர்களும் சித்தரிவு படைப்பவர்களே என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described here as abuddhayaḥ, which means those who do not know the ultimate feature of the absolute truth. பூர்ண உண்மை அனுபவமானது என்னும் கருத்தை உடையவர்கள் அபுத்தயாஹ், பூர்ண உண்மையின் இறுதியிலே அடையாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். In the Srimad Bhagavatam, it is stated that supreme realization begins from the impersonal Brahman and then rises to the localized supersoul, and the ultimate world is the absolute truth, is the personality of Godhead. பரமனை பற்றிய உணர்வு அருவ பிரம்மனில் தொடங்கி பரமாத்மா நிலைக்கு உயர்ந்து வருகிறது. ஆனால் பூர்ண உண்மையின் இறுதி சொல் பகவான் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. Modern impersonalists are still less intelligent, for they do not even follow their great predecessor Shankaracharya, who has specifically stated that Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead. நவீனகால அனுபவாதிகள் இவர்களை விட மேலும் சித்தரி படைத்தவர்கள். ஏனெனில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என உறுதியுடன் கூறிய அவர்களது தலை சிறந்த முன்னோரான சங்கராச்சாரியரையே அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. Impersonalists therefore do not know the supreme truth, think Kṛṣṇa to be the only son of Devaki and Vasudeva, or a prince or a powerful living entity.
எனவே பரம உண்மையை அறியாத அருவவாதிகள் கிருஷ்ணர் தேவி வசுதேவரின் புதல்வர் மட்டுமே அல்லது ஒரு இளவரசர் அல்லது பலம் பொருந்திய ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா என்று கருதுகின்றனர். This is also condemned in the Bhagavad-Gita 9:11. Avachananti mammudha manushim tanum ashritam. இதுவும் பகவத்கீதையில் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவஜானந்தி மாமுடா மனுஷம் தானும் அஸ்ரிதம். Only the fools regard me as an ordinary person. முட்டாள்கள் மட்டுமே என்னை சாதாரண மனிதனாக கருதுவர். The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. உண்மை என்னவென்றால் பக்தி தொண்டு ஆற்றாமல் கிருஷ்ண உணர்வினை விருத்தி செய்யாமல் யாரும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. The Bhagavatam also confirms this. Athapita deva padambujadvaya prasada lishanugrahita evahi janati tatvam bhagavan mahimno nachanya eko pichiram vichinvan. My Lord, if one is favored even by the slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. But those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. பாகவதம் இதனை உறுதி செய்கின்றது. எம்பெருமானே, உமது தாமரை திருவடியின் கருணையை ஒருவன் சிறிதளவு பெற்றால் அவன் உமது வேதித்துவத்தை மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி யூகிப்பவர்கள் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து வேதங்களை படித்தாலும் உம்மை அறிய இயலாதவராவார். One cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna, or his form, quality, or name simply by mental speculation or by discussing Vedic literature. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் ரூபம், குணம், அதன் நாமத்தின் மகிமைகளை மன அனுமானத்தினாலும் வேத இலக்கியங்களை விவாதிப்பதாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. One must understand him by devotional service. அவரை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். When one is fully engaged in Krishna consciousness, beginning by chanting the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then only can one understand the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare என்ற மகாமந்திர உச்சரிப்புடன் தொடங்கக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வில் பூர்ணமாக ஈடுபடும் பொழுது பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். Non-devotee impersonally think that Krishna has a body made of this material nature and that all his activities, his form and everything are Maya. கிருஷ்ணரது உடல் இந்த ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது லீலைகள், அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்ற அருவவாதிகள் என்கின்றனர். These impersonalists are known as Mayavadis. They do not know the ultimate truth. இத்தகு அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இவர்கள் இறுதி உண்மையை அறியாதவர்கள். We will finish the purport here. Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mamāvyayam param bhāvam ajānanto mamāvyayam anuttamam. Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Buddhaya Srimate Bhakti Vijnana Goswami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschimradeshatayane Vanchakalpatarveshya Kripa Sindhudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ajānanto Bhagavata Sankirtanayata Pitaro Kamalayataksha Vishvambaro Vijavaro Vidharma Vande Jagat Priyakaro Karnavata Yantah Pravishya Mamalachi Mama Prasutta Sanjivaya Tekiva Shakti Darasvarana
anyamscha hasta charana sharana bhagavati pranamnamo bhagavate purushaya. Hare Krishna. So in this verse, Sri Krishna himself very clearly says that those who think that I am the person which you see now in front of your eyes didn't come from some impersonal something. The usual understanding, which is very widespread among many people who are trying to follow the spiritual path, is that ultimately God is impersonal. He is non-manifest, but sometimes he does manifest in front of you, but this is all just sort of illusion. Some impersonalists, they give very beautiful example in this regard. They say that water is everywhere. If we take water here, this is water, but water is also in the air. But then, when it becomes cold, the water takes the shape. Some snow is there, snowflakes is there. So the but that's not natural. Especially here in India, it's not natural. Water is mostly in the form of gas. Only very rarely it condenses and becomes snowflakes, takes a proper shape. Sometimes you see these big blocks of ice. But that's not natural state of water. The natural state of water, it's everywhere, it's spread, it doesn't have any form or shape. Of course, all the impersonalists, they come from India, and in India, water is always in this impersonal, without form or shape. But in Russia, it's always in the form of snow. So. That's so therefore, there is so many Mayavadis in India and so many devotees in Russia nowadays. So அதனால இந்தியாவில் நிறைய மாயாவாதிகளும் ரஷ்யாவில் நிறைய பக்தர்களும் இருக்கிறார்கள். No, but in any case, it's a joke. But that's what they say. They say that the normal state of God or spirit is without form, but sometimes he takes a form. So இது போன்ற ஒரு கருத்து அவர்களிடம் இருக்கிறது. இயல்பாக கடவுள் உருவமற்ற அருவம் சில சமயங்களில் உருவத்துடன் வருகிறார் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். But Krishna is very clear here. He says, avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mamāvyayam. He says, according
to my knowledge, those who think that I, me, mum, who think that I was before non-manifest, without any form or shape, and now I came and took this form or shape. In my understanding, they are just abuddhayaḥ. They have no buddhi. So, என்னை பற்றி கிருஷ்ணர் நான் முன்னாடி உருவமற்ற அருவமாக இருந்தேன், இப்போது ஒரு சின்ன உருவத்தில் வந்திருக்கிறேன் என்று எண்ணுபவர்கள் முட்டாள்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். He says, these people, param, bhāvam, ajānantaḥ, they don't know the real param, bhāvam means the supreme existence. என்னுடைய மிக உயர்ந்த நிலையை அவர்கள் உணராமல் இருக்கிறார்கள். And usually, again, people think that the supreme existence is without form. The form, the something which has form, is of a lesser quality or lesser category. So, அவருடைய எண்ணம் என்னவென்றால் உருவம் அல்லாமல் இருப்பதுதான் உயர்ந்தது, உருவத்தில் வரும்பொழுது அதனுடைய நிலை தாழ்ந்து விடுகிறது என்பது அவருடைய எண்ணம். But Krishna says, no, they don't know the reality. They don't know that me, I am, is avyayam, anuttamam, that I am beyond the modes of material nature. I am the highest and I am inexhaustible. அவர்களுக்கு உண்மையான பரம உண்மை தெரியவில்லை. நான் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்பதை அவர்கள் உணராமல் இருக்கிறார்கள். And Srila Prabhupada, of course, explains that this misunderstanding about the nature of God is due to influence of the modes of ignorance and passion. Srila Prabhupada சொல்கிறார், கடவுளுடைய உண்மையான கிருஷ்ணரை பற்றி உண்மையான அறிவு இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் இந்த முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கம் என்று. He says that those people who have these tamasic tendencies, those people who have this or tamasic or rajasic tendencies, they ultimately want to reject or to deny the personal existence of the Lord. So, ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருக்கும் ஜனங்கள் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய உண்மையான அவருடைய உன்னதமான ரூபத்தை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். And ultimately it's because of envy. அது கடைசியில் பார்க்குமானால் அது அவர்களுக்கு கிருஷ்ணன் மேல் இருக்கக்கூடிய பொறாமையால் அது ஏற்படுகிறது. Even in our experience, we can understand that it's very difficult to relate to somebody as an individual, as a personality. நம்மளுக்கும் நம்முடைய அனுபவத்திலும் பார்க்கலாம், நம்மளால் உறவு கொள்வதற்கு உறவு கொள்வது கஷ்டம் ஏற்படுகிறது. And if we become envious of somebody, we don't want for this person to exist as a person. So நாம் ஒருத்தர் மேல் பொறாமை கொண்டோமானால் அவர் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவோம். Like when somebody offends us, what do? We just look at this person as if he doesn't exist, as if he is not a person. So நம்மளை யாராவது துன்பப்படுத்திவிட்டால், துன்பத்துக்கு ஆளாக்கிவிட்டால் அந்த நபர் இல்லாதது போல் நாம் நினைப்போம். And it's a very big offense if somebody you know comes to you and doesn't see you, looks through you, pretends that you don't exist. It's very painful. இது ரொம்ப நமக்கு வலியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. நமக்கு தெரிந்தவர் ஒருவர் ஒரு விரோதம் காரணமாக நம்மளை பார்க்கும் பொழுது நம்மளை கருதாமல் பின்னாடி சென்று விட்டால் எப்படி ஒரு நமக்கு வலியை ஏற்படும் மனதில். When we want to offend somebody, we just go past him without even noticing him. You don't exist. அந்த நமக்கு பிடிக்காதவங்க இருந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்கள கவனிக்காம நம்ம போவோம். அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு
So ultimately, this impersonal attitude, either to somebody who is a person or to the Supreme Personality of Godhead, is due to envy, and it's very offensive. So இந்த அருவவாதம் என்பது கிருஷ்ணன் மேல் இருக்கக்கூடிய பொறாமையால் ஏற்படுகிறது. அது ரொம்ப மோசமானது. When somebody comes to us, pays obeisances, says Hare Krishna or good evening or good day, we feel very good. So நம்மளோட ஒருத்தர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி அல்லது காலை வணக்கம் மாலை வணக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒரு நல்ல உணர்வு ஏற்படுகிறது. We feel like, our heart opens up and we want to say something good to him, and this is how the persons interact with each other. So அந்த மாதிரி அவர் சொல்லும்போது நம்மளுடைய மனதை திறக்கிறோம், நாம் அவர்களுக்கு இனிய வார்த்தைகளை சொல்லுகிறோம். இது போன்ற ஒரு நல்ல உறவு ஏற்படுகிறது. But when we are bitter, when we don't like somebody, we just, neglect somebody. You don't exist. So அதே நேரத்தில் அவர் விரும்பாதவர்களை பார்த்து நாம் அவர் இல்லாதது போல் நடந்து கொள்வது. And that's ultimately what Mayavadis say. They come to Lord and they say, no, you don't exist. So அவர்கள் கிருஷ்ணனுக்கு முன்னாடி கோயிலில் வந்தால் விக்கிரகத்தை பார்த்து கிருஷ்ணர் நீ இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள், எண்ணுவார்கள். This is illusion. They come to the Lord and say, oh, this is illusion. இது வந்து மாயை, illusion என்று சொல்லப்படுகிறது. If somebody comes to you and say, you are Maya, you are illusion, you will feel very bad. நம்மளிடம் வந்து ஒருத்தர் நீ illusion, நீ மாயை என்று சொன்னால் நமக்கு எவ்வளவு மனசுக்கு புண்படும். And when somebody says something bad to you, you usually want to say something bad to him, right? நம்மளிடம் வந்து ஒருத்தர் தவறாக பேசினால் நம்மளும் திரும்ப அது போல குறை சொல்ல. And because these people say this to Krishna, Krishna says the same to them. He says they are Buddha, they are very dull-headed. அருவவாதிகள் கிருஷ்ணனை வந்து நீ இல்லை, உனக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லை சொல்றதுனால கிருஷ்ணர் அவர்களை முட்டாள் என்று சொல்கிறார். Krishna himself says, "Yayathamam prapadyante tam stathami bhajamyaham." How somebody reciprocates with me, how somebody relates to me, I reciprocate to him. So கிருஷ்ணரே சொல்கிறார், தன்னிடம் மற்றவர்கள் எப்படி அன்பு செலுத்துகிறார்களோ அதே விதத்தில் நான் அவர்கள் மேல் அன்பு செலுத்துகிறேன் என்று. And if somebody comes to Krishna and says, "Oh Krishna, you don't exist," and tells this to Krishna, Krishna says, "Okay, you don't exist either for me." ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து கிருஷ்ணா நீ இல்லை என்று சொன்னால் கிருஷ்ணனும் அவரிடம் நீயும் இல்லை என்று சொல்கிறார். So ultimately, as Krishna says, this is all manifestation of our avidya, ignorance. So இது எல்லாமே நம்மளுடைய அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு. And Srila Prabhupada explains in the purport that to understand the personal aspect of the Lord, one has to be very intelligent. So கிருஷ்ணனுடைய personal நம்மளுடைய ரூபத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவர் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதா சொல்கிறார். The impersonal realization is a spiritual experience in one sense. So கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை உணர்வது என்பது நம்முடைய ஆன்மீக அனுபவமாகும். We don't deny that you can understand God as impersonal. It's a certain stage of spiritual understanding or spiritual experience. So அனுபவத்தை உணர்வது என்பது கிருஷ்ணனுடைய உருவத்தை உணர்வதில் ஒரு நிலை. Like recently, I read experience of one man who explains what happened to him. Recently, I read somebody was explaining what happened to him. Okay. ஒருவர் அவருடைய அனுபவத்தை மாறாஜிடம் பகிர்ந்து கொண்டால் அதை மாறாஜ் சொல்ல விரும்புகிறார். One man, he was very depressed. He was very fearful. There was some panic attacks. He was in this very strange state of consciousness when you're very morose and you see no future. Everything is very bad for you. Like it's a very depression. மனம் ரொம்ப தளர்ச்சியுற்று பயத்தில் ஒரு அதிருப்தியான மனநிலையில் அவர் இருந்தார். And then he said, at night, all of a sudden he woke up and it was very dark around him. ஒரு நாள் இரவில் அவர் கண் விழித்து பார்த்தார், எங்கு பார்த்தாலும் இருட்டாக இருந்தது.
And even if you are in a normal consciousness, if all of a sudden you wake up during the night, it's little, you feel little fearful. So even ஆரோக்கியமா இருக்கும்போது கூட இரவில் திடீரென்று கண்பிடித்து பார்த்தால் ஒரு And when he woke up during the night, it was, he was in complete panic. He thought, some ghost is attacking me, some thief is coming. He became trembling. So ஏற்கனவே ஒரு மோசமான மனநிலை இருந்ததால் திடீர் இரவில் கண்பிடிக்கும் பொழுது அவரை பேய் பிசாசுகள் தாக்குவது போல உணர்ந்தார். He came in this very strange, agitated state of consciousness where he wanted just to basically commit suicide. It was so bad for him. And then all of a sudden, his state of consciousness, without any visible reason, changed. He lost his sense of personal identity. All of a sudden, his ego disappeared. And he kind of felt that he is everywhere and he exists everywhere and he is eternal. And his fear completely disappeared, evaporated, and he became very blissful. He kind of felt that I exist he came to this complete, frantic, very, panic state of consciousness, and because he couldn't tolerate it any longer, he was transported into another realm where he felt the reality. I exist, and I'm one with everything, and everything is nice, and I'm eternal. So அந்த ரொம்ப பயங்கரமான பயம் நிறைந்த அந்த உணர்விலிருந்து விடுபட்டு நான் இருக்கிறேன், நான் நன்றாக இருக்கிறேன், சூழல் நன்றாக இருக்கிறது என்ற நிலைக்கு மாறினார். Actually, he became one of these Mayavadi gurus. அவர் வந்து இந்த மாயாவதியுடைய குருவாக. The name of this man is Eckhart Tolle. If you go on Google, you will see Eckhart Tolle. He's quite big, and he's teaching this impersonal philosophy. You don't have to fear. You have to be here and now. And you are one with everything, So, but what I want to say is that it's a real experience. He really felt relief because before he was really fearful, and all of a sudden he felt some glimpse of reality. And this glimpse of reality, this little spark of reality, was enough to make him completely happy. So இது வந்து அவர் உணர்ந்த அது வந்து ஒரு சின்ன துகள், அந்த துகள் அவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை அவருக்கு நன்மையை செய்தது. His whole life changed. He doesn't feel any depression. He doesn't feel like committing suicide. He's teaching everyone, how you should become like this, and he's writing books. அவருடைய வாழ்க்கை முற்றுமாக மாறிவிட்டது. அவர் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார். இப்போது அவர் நல்ல நிலையில் இருக்கிறார். So, and therefore Prabhupada here says that the realization of this impersonal, the stage of realization of this impersonal reality, it's not bad, but it's a very beginning stage. So, இந்த அருவத்தை உணர்வது என்பது ஆன்மீக வளர்ச்சியில் ஒரு முதல் நிலை என்று பிரபுபாதா சொல்கிறார். When we have false ego, means the false understanding of my identity. I am this material body. I have to lord it over. I have to make it in this life. I have to become successful. I have to become happy. I have to enjoy this life. Then this is called material experience. நான் இந்த உலகத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டும், நான் வாழ்க்க வேண்டும், அப்படி என்று விரும்புவது இது வந்து பௌதீக எக்ஸிஸ்டன்ஸ். And this material existence is very miserable. இந்த பௌதீக வாழ்க்கை என்பது ரொம்ப துன்பகரமானது.
because it's being done in the background of fear. We're always fearful. I will die. I will become old. I will become useless. I will become diseased, and so many things may happen with me. It is said in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, Bhayam dvitiya viniveshatak syat ishada petasya viparyayo smriti. That as soon as we turn away from reality, vishada petasya viparyayo asmriti, we forget about our spiritual identity, and immediately bhaya, fear, comes into our heart. Srila Prabhupada writes in the introduction to Bhagavad-Gita that our very existence in the atmosphere of non-existence. That's the main problem. We're always threatened by non-existence. What will happen? I will die. I will die. Ultimately, we are all fearful of death. We're fearful that I will get cancer or some other disease and I will die. And what will happen with me? So one cannot be happy in this material existence. And this false understanding that I will become happy in this material life is just maha illusion. Indian people, they think that they will become happy if they go to America. And American people, they think they will become happy if they come to India. Yeah, but none of them will become happy. Until we have this false identity that I am this body and this body is destined to die, we cannot be happy. Because we are ishada petasya viparyayo smriti bhayama dvitiya binivesha, because our consciousness is completely absorbed in matter. Dvitiya binivesha. We are absorbed in something which is not important. When we wake up, we think how we will eat. And then, when we eat, we think how we will digest whatever we ate. It's so difficult. When you're young like this, it may not be a problem, but when you become something like this, it becomes very difficult. So when people, by some chance or by some spiritual practice or whatever, get this real experience that I will not die, because this Brahman realization is ultimately not just theoretical understanding, but the practical understanding that I will exist always. I will exist. I exist. I'm eternal. When they get it, they become very happy. So the Brahman realization is there is another example which is there in the internet. Very interesting example. One Indian lady, she got a cancer, 4th stage of cancer. And she actually explains that first her best friend, she was something like 35, maybe 40 years old. She was quite young. And her best friend died of cancer. And because she saw her best friend dying of cancer, she became very fearful.
And she started meditating, I will also die of cancer. This is how our mind works, because we have fear. If we have some extra reason to become fearful, we start thinking, yeah, this will happen to me too. So that was her constant meditation. I will die of cancer, I will die of cancer. Sure enough, she got cancer. Because this is how the mind works. If you think about something, it will happen. The mind is the kalpavriksha, it's a desire tree. If you tune it in a certain way, this will happen to you. If you are very negative, you will attract negativity. If you are very positive, you will attract positivity. So she became very fearful and she got cancer, and this cancer progressed very, very rapidly, and she lost, she became practically reduced to a few kilos of flesh, and she was suffering like anything. And then she was admitted to hospital, and the doctors in the hospital told her husband and her children and even her father that that's it. She doesn't have, even the slightest chance to live. It's just a question of basically half an hour or 1 hour. So the doctor check பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்க ஹஸ்பண்ட் அப்பா அம்மா சொல்லிருங்க. It's a real case, very thoroughly documented medically. There was absolutely no chance. They already sent a message to her brother, and her brother, he was rushing to the airport to come for her funeral, basically. And then at the moment of death, she went into coma or into some death-like state and stayed there, and she left her body, and she felt that I exist without this body. And she didn't have any other experience. The only experience which she had in this death episode, near-death episode, is that I exist without this body, and she became very happy. I can exist without this miserable body. So, and she decided to come back. And she, after a couple of weeks, she became completely normal, and her whole cancer disappeared. Now she's traveling all over the world, and she preaches 5 things. I don't remember all 5 things, but I remember 2 of them. She says, don't fear, and always laugh. The more laugh, the better it is. That's your spiritual teachings. So it's good. I mean, she got some real experience. But the point is that it's a very small experience. Srila Prabhupada explains that this impersonal experience, it's real spiritual experience, Brahman experience, because you get the understanding that you are eternal, you will not die. So the Brahman உணர்வுங்கிறது உண்மையான அனுபவம். அது நம்ம என்ன உணர்றோம்னா நாம் எப்பவுமே இருக்கிறோம், நித்தியமானவர்கள். அந்த அளவுக்கு நம்ம உணரலாம். If you get this understanding, you are not this body. If it's not theoretical understanding but real experience which you get, you become very happy. So அந்த அனுபவத்தை கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுகிறது. This body is a it's miserable thing. I remember my mother, when she was getting little old, she got gray hairs in her head.
மகாராஜோட அம்மாவுக்கு வந்து வயசாகும் பொழுது முடி வந்து and வெள்ளையா she didn't like it. அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல. No women like when their body becomes gray. பெண்களுக்கு தலைமுடி கருப்பா இருக்கணும். So I remember very clearly, I was a small boy. She was sitting in front of the mirrors and she was plucking this gray hairs. மகாராஜா சின்ன பையனா இருந்தாரு. அவங்க அம்மா வந்து அந்த தலையில இருக்கிற வெள்ளை முடியெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Because she didn't like that she's going to die. அவங்களுக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா நம்ம வயசாகி சாக போறோம். She didn't like these changes of the body. உடல்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அவங்களுக்கு விருப்பம். But if you get the experience that I will not die, no problem, few gray hairs is not a big deal. So அந்த வெள்ளை முடியை எடுக்கிறது வந்து பெரியது கிடையாது. And when Prabhupada speaks, how you get this experience. One way to get this experience is, if you really get the mercy or whatever, or you do some rigorous practice and you ultimately get this experience beyond the false ego, outside of false ego. இந்த அனுபவத்தை பெறுவதற்கு இந்த நம்முடைய அகங்காரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பெறுவதற்கு But you can also get this experience by listening to somebody who has this experience. So இந்த அனுபவத்தை பொறுத்து நம்ம கேட்கும் பொழுது இந்த அனுபவத்தை நாம உணர முடியும். Srila Jiva Goswami, in the commentary to Bhakti Rasamrita Sindhu, which Vidwan Gauranga Prabhu has translated or edited in English, he says, Shravana Dvara Kinchit Anubhuti Sati. Just by listening, you get little experience. So, Jiva Goswami சொல்றார், அந்த கேட்கிறது மூலமா ஒரு சின்ன அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும். If you listen somebody, some guru or acharya who has the spiritual experience, just by listening him, you will feel like the same. You will feel as if you have this experience yourself. So, பெரிய ஆச்சாரியார்கள் அவருடைய அனுபவத்தை சொல்லும்போது நம்ம கேட்டோம்னா நம்மளுக்கும் அதே அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட்டது போன்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும். When Prabhupada was saying this, you are not this body, people would feel, yes, I am not this body. That's right. So, Prabhupada பிரச்சாரம் பண்ணுவது இந்த உடம்புகளை சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு ஏற்படும். உடம்பு இல்லைன்னு. When I say this, it may or may not have any effect. But when Prabhupada would say it, people would be uplifted just by listening this. So, நான் சொல்லும்போது அது மாதிரி ஒரு தாக்கம் ஏற்படலாம், ஏற்படாமல் போகலாம். பிரபுபாத சொல்லும்போது அது மாதிரி ஒரு தாக்கம். And that's basically Brahman experience. Aham Brahmasmi. I am not this body. I'm eternal spirit soul. நான் இந்த உடல் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து பிரம்மன் அனுபவம். But Prabhupada says that higher than this is the experience or understanding that everything is under the control of Paramatma. So, இதை விட உயர்ந்த அனுபவம் புரிதல் வந்து எல்லாமே பரமாத்மாவால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறது என்பது. When you feel, again, it's not the theory. The point is that when you see that everything is very harmoniously and beautifully under control of the Lord, that means Paramatma experience. So, இது வந்து வெறும் தியரி கிடையாது, ரியாலிட்டி உண்மை. எல்லாமே வந்து பரமாத்மாவால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறது என்பதை உணர்வது. Like sometimes people who do astrology, they have this vision that everything, they see this cause and effect relationship, and they see that nothing is happened without a reason. So, the astrology இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எல்லாத்துக்குமே வந்து காரண காரியம் இருக்கிறத உணர்றாங்க. எதுவுமே வந்து சும்மா நடக்கிறது கிடையாது. Like also, I believe it was Sahadev who was among the 5 brother Pandavas. He was very good in reading all the omens, all the signs, all the... He could see the ants crawling, and by seeing how the ants crawl, he would understand, what it means. He would see that, he was speaking with the nature. So, எறும்பு எப்படி ஊருக்கு போகிறத கவனிச்சு அதிலிருந்து அவர் வந்து பல விஷயங்களை தெரிவிச்சுவார். இயற்கை கூட அவரால் பேச முடிஞ்சது. And those people, like astrology is a spiritual discipline, and this spiritual discipline is necessary for you when you really practice astrology, not to make money,
not to just, do some chart which you don't understand yourself. But if you practice astrology, it's for you to understand that everything is under the control of Paramatma. So இந்த ஜோசியங்கிறது ஆக்சுவலா எப்படி இந்த இயற்கை வந்து பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு உணர்வதற்காக அது மூலமா பணம் சம்பாதிக்கணும். And that's the higher realization. அது உயர்ந்த உணர்வு. This Paramatma realization is more higher because you see, when you see that everything is one and you are one with everything, it's nice. But when you see that there is a idea, the meaning behind everything which is happening, then it's much higher understanding. So when you realize that you will not die, it's good. But when you realize that whatever is happening with you in this life is a very valuable teaching lesson which is sent to you by God, this is much higher. Because you will understand in this way how you should develop, in which direction you should develop, and nothing bad will happen with you because it's so valuable lessons. Even if disease comes to you, it's a valuable lesson. Like this lady which I explained, the story of this lady, she realized this principle that I became, she actually explains, I saw one of her interviews. She's, traveling everywhere, explaining this. She's a very joyful lady. And she said that when she came back to the body, and the body was just bones and skin, and, she couldn't walk. She was on a wheelchair. So they put her on the wheelchair, and for the first time after many, many days, she was somehow rather be able to go in the wheelchair in the corridor. Otherwise, she was laying on the bed in the hospital. And they brought her to the mirror, and she saw her own reflection in the mirror. And she couldn't recognize herself because she was so bad, she was just skin and bones. And after this experience, listen what she thought when she saw this reflection of her in this condition. Her thought was, this is what you did to yourself. This is what you did to yourself. Because of this fear, because of this, she realized that she was not living properly. Instead of blaming somebody else, this is disease, the bad doctors, or my bad karma, or whatever, she realized, this is I did to myself. This is a very valuable realization which we should all have. Whatever happens with me, I did to myself. It's not God, it's not my neighbors, it's not my husband, it's not my children. It's I did it. So when one understands that something which is happening to you is not without a reason, there is a cause behind this. This is the realization of Paramatma, God as the controlling force in this material world. And this is higher understanding, higher intelligence. Those people who say that there is nothing higher than just to be one with everything, they are, according to Kṛṣṇa, abuddhayaḥ. They are not intelligent. It's not bad
please understand it correctly. It's not bad to have this experience, but to declare this experience as the highest achievement in human life, this is bad. So அது வந்து அந்த அனுபவம் நல்லது, பட் அந்த கடைசியான அனுபவம் நினைக்கிறது தவறு. If you limit your understanding of reality by this impersonal understanding, this is bad. This is abuddhayaḥ. So buddhayaḥ முட்டாள்ங்கிறது வந்து இதுக்கு மேல இது அப்பாற்பட்ட உண்மை இல்லைன்னு நினைக்கிறது. Because ultimately this doesn't bring you to the spiritual realm of Vaikuntha. ஏன்னா இது வந்து நம்மளோட ஆன்மீக லோகத்துக்கு நம்மளை எடுத்து செல்லாது. And ultimately it doesn't bring you to Goloka Vrindavan, to the highest realm of the spiritual world. And therefore, as it is said in Srimad Bhagavatam very clearly, Brahmeti Paramatmiti Bhagavan iti Shabdyate, the experiences which we have in this world, the spiritual experience, beyond material experience, they are hierarchically different. The lowest one is this Brahman experience, the higher one is this Paramatma experience, but the highest one is the loving relationship with Bhagavan. If you just, like people, those who know astrology, they know that to desire liberation and to take drugs, heavy drugs, is the same. Because when you take drugs or when you take alcohol and you become completely, it's liberation. It's an easy way to get liberation. You just get some, wine and become completely drunk. You're totally liberated. No problem. Those people, because they're completely, they lose their consciousness. They're not really, they don't suffer anything. They're happy, they just put some little drugs in your vein and they're happy for some time. So yeah, this is mukti, yeah, right? This is mukti. This is nice, but this is not what we want. Because even in Srimad Bhagavatam it is said, Aruhi krichirena param padam tatah, patatya donadritam yushmanangraya. Those people who are by very hard austerities, they get to this param padam or get some sort of experience. They, patatya donadrita yushmanangraya. They fall down again into this material world. When you become oblivious of your material problems for some time, it's liberation. Yeah, you don't remember your material problem. It's liberation. But when you have loving relationship, when somebody likes you and you love somebody and you're ready to give your life to this, it's much higher. And when we have loving relationship, we also forget about our problems. We don't remember about our problems because we remember about the problems of somebody whom we like. And if we like God, we remember about His problems. And because He doesn't have problems, we don't have problems. It's ultimately, if we understand that this entering into loving relationship is the highest possible thing, then we will be able to lead our life properly.
மேல இருந்த அன்பு செலுத்துறது ரொம்ப மிக உயர்ந்த நிலை. நம்முடைய வாழ்க்கை சரியான பாதையில பயணிக்கும். And Prabhupada says that the beginning of this understanding, the very beginning of this understanding is to chant this Hare Krishna mantra. இதனுடைய ஆரம்ப நிலை வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்வது. And if you chant this Hare Krishna mantra, it means that you want to enter into personal relationship with Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணுவதனுடைய பொருள் என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணனுடைய ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்துவது. You say Hare means, oh dear Hari, please take away all my problems. நம்ம ஹரே சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணரே எனக்கு எல்லா பிரச்சனைகளையும் எடுத்து Take away all my sins and all my offenses. என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாமே நீங்க எடுத்துங்க. And make me be attracted to you, Hare Krishna. First, we have to be relieved or liberated from this attraction to this material world and to this material existence and to this material body. Therefore, we first say Hari, Hare, oh Hari, oh Hari. Take away, take away, take away. And then make me attracted to you. And when this attraction, when we feel this attraction, we feel complete bliss in this attraction. Like Prabhupada explains in the purport to this Hare Krishna Mahamantra, that we are living entities. We are all, every living entity is pleasure seeking. We are seeking pleasure. We want ananda. But we can only get the real ananda when we enter into loving relationship with person God, with personality of God. And the Supreme Personality of Godhead is Kṛṣṇa. Of course, we're here in the capital of Sri Vaishnavas, and they say that the Supreme Personality of Godhead is Vishnu. So in Sri Vaishnava, and I remember when I first came long back to Srirangam, it was 1995, 96, I don't remember when it was. So I came to Ranganath, and I saw that, or somebody told me, or maybe I saw it, that Ranganath is laying in this Anantashesh, but inside his altar, Sannidhi, there is the pictures of Krishna, of different pastimes of Krishna. And I asked, why he is Vishnu, the Supreme Lord? If he is the Supreme Lord, why does he have, all the Krishna pastimes inside his altar? And somebody said to me, because he wants, it's like it's a nice lila, very pleasurable lila, and he remembers about his lila when he was Krishna, but ultimately he is Vishnu. But if this is nicest, then you, even as a Vishnu, you remember about this. Why don't you be there all the time like Krishna? He is God. He doesn't have to just meditate on him being Krishna. He can be Krishna. We sometimes dream, if I become this, or if I become that, if I become rich, and this we dream, But Lord, when He dreams, it becomes reality. And because Ranganath always dreams about Krishna, he is always Krishna. And therefore, our conception, Gaudiya line conception, is very beautiful.
கடவுளை உணர்வது ரொம்ப அழகானது. That God, the highest manifestation of God, is Akhila Samriti Murti. He is God who is the most capable of entering into loving relationship. கடவுளுடைய ரொம்ப உயர்ந்த நிலை வந்து அவர் வந்து இந்த எல்லாரோடையும் ஒரு அன்பான உறவு இருக்கக்கூடிய அந்த He wants to exchange love with us. அவர் வந்து இந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை And not only He wants to do it, He is the most capable of doing this. அவர் வந்து விரும்புறது மட்டும் இல்லை, அவரால் முடியும். And we can do it by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So thank you very much. I think I spoke too long. Thank you, Maharaj. Thank you.